Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Afif Channel bro, bersama teknisi nekat tentunya. Kali ini saya akan berbagi video cara saya membuat micro USB ke Type-C bro. Dan bahan kali ini itu dari Infinix Hot 10, nggak pakai play ya bro, Hot 10 aja. Oke, langsung saja bro, lanjut aja untuk simak videonya.
Oke, dan ini bro, hasil akhirnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah saya kasih lem UV biar kuat. Bawahnya itu tadi sudah saya tambahin timah agar lebih kuat lagi. Seperti itu bro. Oke, sekian aja. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian. Saya teknisi nekat di Afif Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.